El queso tiene una mala reputación, demasiado grueso, demasiado salado, demasiado indulgente. Pero decide digeriquisir los quesos cuando se eligen sabiamente, podrían ayudar a reconstruir tus kilos después de los 65. Así es, el secreto para combatir la sarcopenia podría estar justo en tu refrigerador, silenciosamente envuelto en papel encerrado y esperando para sorprenderte. En este video voy a compartir tres quesos específicos que son ricos en las proteínas, grasas y nutrientes que tus músculos y vegetales necesitan desesperadamente. Estos no son tus quesos para snack comunes y corrientes. Son herramientas poderosas y naturales de represión muscular que los médicos y investigadores recomiendan cada vez más discretamente a los adultos mayores de 65 años. Que date conmigo hasta el final y demostraré exactamente si cómo disfrutarlos para obtener la máxima fuerza y el mínimo riesgo. Soy el Dr. Thomas Reed. Y después de casi 30 años ayudando a adultos mayores a recuperar fuerza y movilidad, he aprendido algo sorprendente. El tipo correcto de queso no solo es seguro, puede ser uno de los alimentos más efectivos para preservar la masa muscular después de los 65. La sarcopenia, la pérdida muscular silenciosa que afecta a millones, no es inevitable. Hoy te mostraré cómo tres quesos deliciosos y cotidianos pueden ayudar a mantener fuerte, estable y independiente mucho más tiempo de lo que podrías pensar. Así que toman lápiz y papel porque definitivamente vas a querer anotar esto. Permíteme comenzar con el recuento. Y sé lo que podrías estar pensando. El recuento podría recordar esos viejos planes de dieta de los años 80, pero este humilde queso es en realidad uno de los alimentos más potentes para desarrollar un músculo disponible para los adultos mayores. En esto es lo que es que el recuento sí tan especial cuando con solo media taza de recuento bajo en grasa, estás obteniendo 14 gramos de proteína de alta calidad por solo 81 calorías. Eso significa que casi el 70% de las calorías en el recuento provienen de proteínas. Compara eso con el queso cheddar donde solo alrededor del 24% de las calorías provienen de proteínas y puedes ver por qué el recuento está en una liga propia. Pero no se trata solo de la cantidad de proteína. El recuento contiene más de 1 gramo de algo llamado leucina en cada porción de media taza. Piensa en la leucina como la que enciende el motor de construcción de tus músculos. A medida que envejecemos, nuestros músculos se vuelven más tercos para crecer y necesitan más leucina para recibir el mensaje. Los adultos mayores necesitan aproximadamente 3 gramos de leucina en cada comida para realmente desencadenar el crecimiento muscular. Así que, el recuento te lleva aproximadamente un tercio del camino con solo una porción. Lo que me encanta del recuento para mis pacientes mayores es lo fácil que es de comer. Muchas personas me dicen que tienen problemas para masticar carnes duras o que han perdido el apetito a medida que envejecen. El recuento es suave, cremoso y increíblemente gentle con tu sistema digestivo. Puedes comerlo directamente del envase, mezclarlo con fruta para el desayuno o incluso licuarlo en batidos donde ni siquiera los sabores. La proteína en el recuento es principalmente algo llamado caseína. Why esto es realmente importante para los adultos mayores. La caseína es lo que llamamos una proteína de liberación lenta, lo que significa que proporciona un flujo constante de aminoácidos a tus músculos durante 6 a 8 horas. Es como tener un protector muscular de liberación prolongada trabajando para ti todo el día. Esto es especialmente valioso por la noche porque comer recuento antes de acostarse puede ayudar a prevenir que tu cuerpo descomponga el músculo mientras duermes. La investigación sobre el recuento es realmente impresionante. Estudios que involucran a casi 1000 participantes de edad avanzada muestran que aquellos que incluyen recuento como parte de su rutina diaria ganan masa muscular significativa con el tiempo. La proteína caseína de digestión lenta fue particularmente efectiva para mantener el músculo durante periodos en que las personas no eran muy activas. Ahora, permíteme dar algunas formas prácticas de usar el recuento para el desayuno. Intenta mezclarlo con bayas y un hilo de miel. La dulzura natural lo es delicioso. Y la combinación da proteínas antioxidantes. Si prefieres sabores salados, mezcla recuento con tomates picados, pepino y hierbas frescas como eneldo o cebollino. Para el almuerzo puedes usarlo como base rica en proteínas para dips o en tables. En la cena funciona maravillosamente mezclado en cazuelas, o incluso como un sustituto mislidro de la ricota en platos de pasta. Si al principio tienes problemas con la textura, intenta licuar el recuento
con fruta para hacer un betido pratico, honestamente no saborear el requestan pero obtendrás todos esos beneficios de construcción muscular. Algunos de mis pacientes incluso lo usan como sustituto de la mayonesa en ensalada de pollo o atún. Para obtener los mejores resultados, apunta media taza a una taza completa diariamente y especialmente recomiendo tenerlo en el desayuno. Después de cenar toda la noche, tus músculos son más receptivos a la proteína a primera hora de la mañana. Esa porción matutina de requestan puede preparada para una mejor construcción muscular durante todo el día. La segunda potencia el queso parmesano, nutrición concentrada. Ahora hablamos de nuestro segundo campeón constructor de músculo, y este podría sorprender. Es el queso parmesano o como lo llaman los italianos, parmigiano reggiano. Podrías pensar en el parmesano como solo algo que espolvoreas sobre la pasta, pero es queso echado es en realidad uno de los alimentos más densos en nutrientes para desarrollar minúsculo que puedes encontrar. Esto es lo que es notable sobre el parmesano. Solo una onza, que es aproximadamente del tamaño de tu pulgar, contiene más de 10 gramos de proteína completa. Eso lo convierte en una de las concentraciones de proteína más altas de cualquier queso. Para adultos mayores que podrán comer porciones más pequeñas que antes, esta increíble concentración es invaluable, pero aquí es donde el parmesano se vuelve realmente interesante. Durante el proceso de agregamiento, que toma al menos 24 meses para el parmesano auténtico, sucede algo especial. Las enzimas naturales en el queso descomponen las proteínas en piezas más pequeñas y digeribles. Es casi como si el queso hubiera sido prodigado para ti, haciéndolo mucho más suave para tu estómago y sistema digestivo. En esto es realmente importante para los adultos mayores porque a medida que envejecemos, nuestros sistemas digestivos no funcionan tan eficientemente como solían hacerlo. Muchos de mis pacientes me dicen que se sienten hinchados o incómodos después de comer alimentos ricos en proteínas, pero el parmesano, debido a su proceso de agregamiento túnico, es increíblemente suave y fácil de digerir, deja que después de 2 años de agregamiento, parmesano auténtico contiene virtualmente nada de lactosa, lo que significa que incluso las personas que son intolerantes a la lactosa generalmente pueden disfrutarlo sin ningún problema. El parmesano no es solo proteína, sin embargo. El queso también es una potencia de calcio. 1 onza porciona 331 mg de calcio, que es aproximadamente el 25% de lo que necesitas en un día. Ahora podrías estar pensando, el calcio es para los huesos, ¿verdad? Bueno, si pero tus músculos también necesitan calcio. Cada contracción muscular individual requiere calcio para funcionar correctamente. Sin suficiente calcio, los músculos simplemente no pueden funcionar en su mayor capacidad sin importar cuánta proteína estés comiendo. Investigaciones recientes han mostrado algo fascinante sobre el calcio y la pérdida muscular en adultos mayores. Las personas que no obtienen suficiente calcio diariamente tienen un riesgo significativamente mayor de perder masa muscular a medida que envejecen. Así que cuando comes parmesano, no solo obtienes proteína para construir músculo, también obtienes el calcio que esos músculos necesitan para contraerse adecuadamente. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrán estar pensando. El parmigiano reggiano auténtico puede ser costoso, pero esto es lo que pasa con el parmesano. Debido a que es tan concentrado en nutrientes, realmente no necesitas mucho. Solo 1 a 2 onzas diarias son suficientes para hacer una diferencia significativa en tu salud muscular. En eso es solo aproximadamente 2 cucharadas cuando lo ralas fresco. Y hablando de ralarlo fresco, esto es realmente importante. Esos contenedores pre-ralados en la tienda simplemente no se comparan con lo real. Cuando ralas parmesano fresco obtienes mejor sabor, mejor nutrición. Y encontrar que sientes satisfecho con cantidades más pequeñas porque el sabor es mucho más rico. Déjame darte algunas maneras fáciles de usar parmesano en tu rutina diaria. Para el desayuno, intenta ralarlo sobre huevos revueltos. Esa combinación te da más de 20 gramos de proteína para comenzar tu día con fuerza. En el almuerzo, espolvoralo generosamente sobre sopa y ensaladas. El sabor rico y sabroso es que todo sepa mejor. Para la cena, tu celo en vegetales o crea una gratina simple y rica en proteínas con cauliflower o brócoli. Incluso puedes comer pequeños trozos de parmesano como snack, tal vez acompañados de algunos frutos secos o fruta.
La combinación de proteína, calcio y saber rico lo hace increíblemente satisfactorio. Busca rutas marcadas como Parmigiano Reggiano con esos puntos distintivos alrededor de la corteza. Vale la pena invertir en Parmesan auténtico porque la nutrición y el saber superior significan quiqueros satisfecho con cantidades más piqui as en haciéndolo bastan y con mico a largo plazo. La tercera arma secreta, el queso ricotta, el constructor muscular de acción rápida. En nuestro tercer queso constructor de músculo es la ricotta, y es tiene secreto muy especial que lo hace túnico entre todos los quesos. La ricotta se hace del suero, que es el líquido sobre de hacer otros quesos. Esto podría sonar como si fuera solo un subproducto, pero en realidad le da a la ricotta algunas propiedades increíbles para construir el músculo. Déjame explicar por qué esto importa tanto. Cuando comes la mayoría de los quesos, principalmente obtienes proteína que se no quis digerir lentamente durante varias horas. Pero la ricotta contiene una cantidad significativa de proteína de suero y la proteína de sueros la proteína de absorción más rápida que puedes comer. Tu cuerpo puede absorber y comenzar a usar la proteína de suero dentro de los 30 a 60 minutos de comerla. Para construir un músculo en adultos mayores, en esta velocidad realmente importa. Piénsalo de esta manera, si acabas de terminar una caminata por el vecindario o has hecho un poco de jardinería lidera, tus músculos están listos y esperando nutrientes. Cuando comes ricotta, esas proteínas de absorción rápida llegan a tus músculos rápidamente, y justo cuando pueden usarlas más efectivamente. Una porción de media taza de ricotta de leche entera proporciona 14 gramos de proteína similar al requesón, pero con un perfil de aminoácidos diferente. La ricotta es particularmente rica en los científicos llaman aminoácidos de cadena ramificada. Estos aminoácidos especiales tienen una habilidad túnica de ir directamente a tu tejido muscular, evitando tu hígado por completo. Se ponen a trabajar de inmediato en la reparación y crecimiento muscular. Lo que hace que la ricotta sea especialmente valiosa para los adultos mayores es su textura increíblemente suave y cremosa. Muchos de mis pacientes que tienen problemas dentales o dificultad para tragar encuentran la ricotta mucho más fácil de comer que otras fuentes de proteína. Es naturalmente de sabor suave, por lo que no abruma otros alimentos y se mezcla maravillosamente en platos dulces y salados. La ricotta también es naturalmente más baja en sodio que la mayoría de los quesos. Tiene solo about 100 mg de sodio por media taza en comparación con más de 400 mg en muchos otros quesos. Esto es importante porque muchos adultos mayores necesitan vigilar su ingesta de sodio para la salud cardíaca y la presión arterial. La investigación sobre la ricotta es particularmente impresionante. En un estudio, los participantes que comieron aproximadamente 3 tazas de ricotta diariamente no solo ganaron masa muscular, también mejoraron sus puntuaciones en pruebas de equilibrio y su rendimiento físico general. Los hombres en el estudio mostraron mejoras especialmente dramáticas en la fuerza muscular en solo 90 días, pero hay otro beneficio de la ricotta que a menudo se pasa por alto. En sí ha demostrado que la proteína de suero en la ricotta ayuda a reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Así que no solo estás construyendo músculo, también estás apoyando la salud de tu corazón al mismo tiempo. Para los adultos mayores, este beneficio dual es increíblemente valioso. La ricotta es asombrosamente versátil en la cocina. A diferencia del requesón que tiene una textura muy distintiva, la ricotta es suave y cremosa con un sabor suave que funciona en casi cualquier cosa. Para el desayuno, intenta mezclar ricotta con un toque de miel y canela, luego añádela en tostadas integrales. Es como tener una versión rica en proteínas del queso crema. Para el almuerzo, la ricotta es una excelente base para dips. Mezclala con hierbas y dosala con vegetales o tuntala en los sandwiches en lugar de mayonesa. En la cena, la ricotta puede ser rellenada en vegetales como pimientos o calabacines, en capas en cazuelas o mezclada en salsas para pasta para hacerlas cremosas y ricas en proteínas. Incluso puedes usar ricotta en posters. Mezclala con un poco de cacao en polvo y mal para un mousse de chocolate, saludable o licuada con frutas para un batido cargado de proteínas. Algunos de mis pacientes usan ricotta en horneados, reemplazando parte de la harina en pancakes o muffins para aumentar el contenido de proteína. Cuando compras ricotta, elige ricotta de leche entera para máxima proteína y saciedad. Las versiones parcialmente descremadas son más bajas en calor as
Propuden no proporcionar los mismos beneficios de construcción muscular. Busca marcas con ingredientes mínimos solo leche, vinegar o ácido cítrico y sal. El mejor momento para comer ricotta es dentro de las 2 horas después de cualquier tipo de actividad física, incluso algo tan simple como jardinería o dar un paseo. Debido a su proteína de suero de absorción rápida, la ricotta proporciona una entrega rápida de aminoácidos a tus músculos durante ese tiempo crítico cuando estamos listos para repararse y crecer. Ahora que sabes que quesos comer habemos de comerlos, porque el momento puede hacer una gran diferencia en que también funcionan para ti. Aquí es donde investigaciones recientes han revelado algunas perspectivas fascinantes que van en contra de lo que mucha gente cree sobre comer. Durante ellos, nos han dicho que la cena debería ser nuestra comida más grande del día, pero cuando se trata de construir hábitos que lo después de los 65, el desayuno es en realidad tu oportunidad más importante. Y aquí por qué esto importante. Después de dormir toda la noche, tu cuerpo ha estado en un estado de ayuno durante 8 a 10 horas. Durante este tiempo, tu cuerpo ha estado descomponiendo tejido muscular para proporcionar energía para funciones esenciales. Tu primera comida del día es tu oportunidad para cambiar el interruptor de la descomposición muscular a la construcción muscular. La investigación muestra que los adultos mayores que comen 25 a 30 gramos de proteína en el desayuno mantienen una síntesis de proteína muscular mucho mayor durante todo el día en comparación con un desayuno en proteínas típico de tostadas y café. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 65 comen solo about 8 gramos de proteína en el desayuno. Eso ni siquiera se acerca a lo suficiente para desencadenar el proceso de construcción muscular. Aquí es donde nuestros 3 quesos se convierten en herramientas increíblemente poderosas. Un desayuno combina media taza de ricos mezclado con bayas, cubierto con una onza de Parmesano recién relado, te da 24 gramos de proteína de alta calidad y más de 2 gramos de leucina. Eso es suficiente para cambiar tu cuerpo de descomponer músculo a construirlo, pero el momento no es solo sobre el desayuno. También se trata de cómo distribuyes la proteína a lo largo de tu día. Muchos adultos mayores siguen lo que yo llamo el patrón ligero pesado. Comen muy poca proteína en el desayuno y el almuerzo, luego intentan compensarlo con una gran porción de carne en la cena. Desafortunadamente, este enfoque no funciona bien para los músculos que envejecen. Tus músculos solo pueden usar about 25 a 35 gramos de proteína a la vez para construir nuevo tejido muscular. Si comes 60 gramos de proteína en la cena, tu cuerpo no puede almacenar el extra para usarlo más tarde. Es como intentar regar un plan vertiendo un cubo entero sobre ella una vez al día en lugar de dar cantidades más pequeñas de agua a lo largo del día. El patrón ideal para combatir la pérdida muscular es comer 25 a 30 gramos de proteína en cada comida principal. Esto podría verse como ricos mezclado con fruta en el desayuno, un sándwich con ricotta y vegetales en el almuerzo, y tu cena regular cubierta con parmesano recién relado. Hay un secreto más de timing que realmente puede impulsar tus resultados. Si realizas cualquier tipo de actividad física, incluso solo una caminata de 15 minutos por el vecindario o un poco de jardinería ligera, intenta comer uno de estos quesos dentro de las 2 horas posteriores. La investigación muestra que la combinación de actividad física más proteína crea una respuesta de construcción muscular mucho más poderosa que cualquiera de las dos por separado. Esto no significa que necesites ejercitarte vigorosamente. Incluso actividades suaves como caminar, estas o hacer tareas domésticas cuentan como actividad física para tus músculos. La clave es comer proteína mientras tus músculos todavía están en ese estado receptivo después de estar activos. Una de las preguntas más comunes que recibo de los pacientes es exactamente en de queso debería en comer cada día. James Dart podas prácticas específicas basadas en lo que la investigación muestra que funciona mejor. Primero, averiguemos tus necesidades generales de proteína. Las recomendaciones actuales para adultos mayores de 65 sugieren comer 1 a 1.2 gramos de proteína por cada kilogramo que pesas. Para calcular esto por ti mismo, toma tu peso en libras y divídelo por 0.2 para obtener tu peso en kilogramos. Luego multiplica ese número por 1.2. Por ejemplo, si pesas 150 libras, eso equivale a about 68 kg. Multiplica 68 por 1.2 y necesitas about 82 gramos de proteína cada día. Ahora no vas a obtener todo esto solo del queso. Eso no sería una nutrición equilibrada.
pero el queso puede proporcionar una porción significativa, especialmente en comidas donde otras fuentes de proteína podrían faltar, basado en los estudios de investigación que muestran los mejores resultados. Esto es lo que recomiendo para la ingesta diaria de queso. Apenas a 2 o 3 porciones de nuestros quesos constructores de músculo con cada porción proporcionando 10 a 15 gramos de proteína. Esto podría verse como media taza de requesón en el desayuno, una onza de parmesano en el almuerzo y un tercio de taza de ricotta en la cena. Esa combinación te da about 35 a 40 gramos de proteína del queso, que es roughly la mitad de tus necesidades diarias de proteína. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar preocupados por el contenido de calorías y grasa. Es cierto que el queso contiene grasa, pero recuerda, estamos hablando de porciones específicas, no cantidades ilimitadas. Las calorías totales de estas porciones de queso serían about 300 a 400 calorías por día, lo cual es muy razonable como parte de una dieta balanceada. Lo más importante es la consistencia. Los estudios que mostraron los resultados más impresionantes tuvieron participantes comiendo queso todos los días durante al menos 60 a 90 días. No puedes comer queso 1 o 2 veces por semana y esperar ver ganancias musculares significativas. Piensa en ello como tomar una vitamina diaria. Necesita convertirse en una parte regular de tu rutina. Siempre les digo a mis pacientes que piensen en el queso como una inversión en su independencia futura. La pequeña cantidad de calorías adición que comes ahora podría ser la diferencia entre poder sobre las calorías y fácilmente los luchar con actividades diarias secas. Saben la investigación muestra claramente que el queso por sí solo puede ayudar a combatir la pérdida muscular. Combinarlo con el tipo correcto de ejercicio creo que los científicos llaman un efecto sinérgico. Los resultados se vuelven mejores de lo que obtendrías con solo el queso o el ejercicio por separado. El tipo de ejercicio que funciona mejor para construir músculo se llama entrenamiento de resistencia. Ahora, antes de comienzas a pensar en pesas pesadas y equipos de gimnasio complicados, déjame tranquilizar. El entrenamiento de resistencia para adultos mayores puede ser tan simple como levantarse y sentarse de una silla, hacer flexiones contra una, pero usar bandas de resistencia elásticas. Esto es lo que la investigación nos dice sobre esta poderosa combinación. Cuando haces ejercicios de resistencia y luego comes uno de nuestros quesos constructores de músculo dentro de tus horas, tus músculos responden mucho más fuerte que lo harían con el queso solo. De hecho, esta combinación puede restaurar lo que los investigadores llaman una respuesta de construcción muscular juvenil incluso en personas mayores de 80 años. Lo hermoso de este enfoque es que no necesitas ejercitar todos los días. La investigación muestra que el entrenamiento de resistencia solo 2 o 3 veces por semana es suficiente para mantener y construir músculo cuando también estás comiendo suficiente proteína. En los días que no haces ejercicio formal, puedes continuar comiendo 2 porciones de queso para proporcionar nutrición constante a tus músculos. Incluso las actividades cotidianas cuentan como entrenamiento de resistencia. Jardinería, cargar comestibles, subir escaleras incluso las tareas domésticas vigorosas proporcionan al tipo de esta músculo muscular que funciona bien con la ingesta de proteínas. La clave es mantenerse activo y luego alimentar tus músculos con los nutrientes correctos. Si bien el queso puede ser una herramienta poderosa para construir más músculo, hay algunas cosas importantes que necesitamos discutir, especialmente si tienes ciertas condiciones de salud o preocupaciones. Comencemos con la intolerancia a la lactosa, que se vuelve más común a medida que envejecemos. La buena noticia es que los quesos que hemos discutido son generalmente mucho mejor tolerados que la leche regular. El parmesano anillado contiene virtualmente nada de lactosa después de su largo proceso de agregamiento. El requesón o la ricotta contienen algo de lactosa, pero mucho menos que la leche. Si eres intolerante a la lactosa, comienza con pequeñas cantidades y observa si te sientes. También puedes intentar tomar suplementos de enzima lactosa antes de comer queso. Si tienes presión arterial alta, quieres prestar atención al contenido de sodio. El parmesano es naturalmente más alto en sodio debido a su proceso de enriquecimiento. El requesón varía ampliamente entre marcas. Algunas variedades tienen más de 400 mg de sodio por media taza, mientras que las versiones bajas en sodio tienen menos de 100 mg. La ricotta es naturalmente más baja en sodio.
Quando compers busca opcions bajas en sodio quando están disponibles. Y equilibra tu ingesta de queso con muchas frutas y vegetales frescos. Para aquellos días qui vigilan sus niveles de colesterol, tengo noticias tranquilizadoras. Estudios recientes a gran escala que involucran a miles de personas han demostrado que el consumo de queso, cuando es parte de una dieta equilibrada, no eleva significativamente el riesgo de enfermedad cardíaca en la mayoría de las personas. La clave es el control de las porciones y elegir los tipos correctos. Mantenten los tamados de porción que hemos discutido y considerar opciones más bajas en grasa como ricotta parcialmente descremada o requesón bajo en grasa si esta es particularmente preocupado. Si tomas medicamentos anticoagulantes como warfarina, es importante mantener una ingesta de queso consistente de un día para otro. El queso contiene vitamina K, que puede interferir con estos medicamentos si tu ingesta varia dramáticamente. La solución no es evitar el queso, sino comerlo consistentemente y dejar saber a tu doctor que estás incluyendo queso en tu dieta diaria. Para cualquier persona con enfermedad renal o función renal reducida, la alta ingesta de proteína puede ser problemática. Si tienes algún problema renal, por favor habla con tu doctor antes de aumentar significativamente tu ingesta de proteína a través del queso o cualquier otra fuente. Ahora, juntamos toda esta información en un plan práctico que puedas comenzar a implementar hoy. Voy a guiarte a través de exactamente cómo incorporar estos tres quesos poderosos en tu rutina diaria para el máximo beneficio de construcción muscular. Comienza transformando tu desayuno en una comida constructora de músculo. Dentro de una hora de despertar, comida taza y una taza completa de requesón. Puedes mezclarlo con bayas frescas para antioxidantes y dulzura natural, o si prefieres sabores salados, combinalo con tomates picados y herbas frescas. Si el requesón no te atrae al principio, intenta con ricotta untada en tostadas integrales con un hilo de miel y una pizca de canela. El objetivo es obtener 25 a 30 gramos de proteína en el desayuno para poner en marcha tu proceso de construcción muscular para el día. Para el almuerzo, encuentra formas creativas de agregar parmesano a lo que estés comiendo. Rala una onza generosa sobre tu ensalada, sopa o sándwich. El sabor rico y sabroso realza otros alimentos y las comidas más satisfactorias. Si estás teniendo un almuerzo más ligero, considera agregar ricotta como un table o base para dip con vegetales. Recuerda, necesitas otros 25 a 30 gramos de proteína en esta comida para mantener un apoyo muscular constante. En la cena, usa el queso estratégicamente para aumentar el contenido de proteína tu comida nocturna. Si estás comiendo pasta, mezcla ricotta en la salsa para cremosidad y proteína. Si estás comiendo vegetales, brílos generosamente con parmesano recién relado. Si tu plato principal ya contiene suficiente proteína de carne o pescado, podrás usar solo una pequeña cantidad de queso o guardarlo para un snack nocturno. Mantén estos quesos constructores de músculo fácilmente disponibles para snacks también. Pequeños contenedores de requesón, ricotta porcionado trozos de parmesano pueden proporcionar nutrición rápida después de la actividad física o entre comidas cuando necesitas un impulso de energía. Digamos que pasas 10 minutos haciendo algunos ejercicios simples como ponerte de pie y sentarte en una silla 10 veces, haciendo 10 flexiones contra la pared y levantando los brazos arriba y abajo con pisos ligeros o incluso botellas de agua. Esta rutina suave podría tomar solo 10 minutos. Si sigues esta actividad con un snack de requesón o una comida que incluya parmesano o ricotta, tus musculos usan esa proteína mucho más efectivamente que si hubieras comido el queso estando sedentario todo el día. Es como si el ejercicio despertara a tus músculos y los hiciera más receptivos a los nutrientes que estás proporcionando. Recomiendo mantener un diario simple durante las primeras semanas. Anota que quesos comes Q en y condulos tu vesti. Después de 2 semanas, comienza a prestar atención a cualquier cambio en tus niveles de energía si modificas a hacer actividades diarias o tu sensación general de fuerza. Después de 30 días, podrás notar que tareas como cargar comestibles o levantar de las sillas se sienten un poco más fáciles. Después de 90 días, deberías ver mejoras significativas en la fuerza muscular y la función física general. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, permítem dar pasos de acción claros y específicos que puedes tomar hoy para comenzar tu viaje de construcción muscular con queso.
Primero, has unvieggia tu tenda de comestibles y compra los tres quesos que hemos discutido, consigue requestan Parmesano autentico y queso ricotta. Compra sufficient para al menos una semana para que puedas experimentar con diferentes formas de comerlos y encontrar lo que más disfrutas. Segundo, te made un momento para calcular tus necesidades diarias de proteína usando la fórmula simple que compartí contigo. Escribe esta miro y calo en algún lugar donde lo vis todos los días, tal vez en tu refrigerador, como un recordatorio diario de tu objetivo. Tercero, planifica tus comidas para mañana, asegurando que cada comida incluya 25 a 30 gramos de proteína con al menos uno de nuestros tres quesos constructores de músculo incorporado. Corto, si no estás haciendo alguna forma de actividad física, comienza con solo 5 minutos de movimientos simples. Esto podría ser levantarse y sentarse de una silla, hacer flexiones contra la pared o levantar pesas ligeras o botellas de agua. Planea hacer esto solo 2 o 3 veces esta semana, nada abrumador. Quinto, marca tu calendario para 90 días a partir de hoy. Eso es cuando deberías tomar un momento para evaluar si modificaciones que tan fuerte has visto y qué cambios has notado en tu vida diaria. Mucha gente es genuinamente asombrada por la transformación que vi en solo 3 meses. Recuerda, la pérdida muscular no es una parte inevitable de envejecer. Con estos tres quesos como parte de tu dieta diaria, combinados con las estrategias que he compartido contigo hoy, puedes mantener e incluso reconstruir masa muscular bien entrados los 70-80 y all. La ciencia es clara, el enfoque simple y el potencial para un cambio positivo es real. Pero el conocimiento sin examen no te ayuda. La pregunta ahora es si dares es primer paso. Comprar requestan y lo comes en el desayuno mañana por la mañana. Juralers parmesan fresco sobre tu almuerzo. Te comprometers a 90 días de consumo consistente de queso para ver qué es realmente posible para tu cuerpo. Creo que lo harás por creo que todos merecen envejecer con fuerza, confianza, independencia. Estos tres quesos simples pueden ser tus aliados en SVG, salos sabiamente. Tu salos consistentemente y preparate para sorprender deseo, mo respond tu cuerpo. Tus músculos existen listos y esperando los nutrientes que necesitan para reconstruir y crecer más fuertes. Con requestan Parmesano y ricotta de tu lado. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Nunca es demasiado tarde para comenzar a construir músculo. Y ahora sabes exactamente si mo hacerlo.